Hi! If you are planning to visit Gigantes Island here in Carles, Iloilo, let me give you a tour of what the premier gateway to Gigantes Island looks like. We are from Pampanga, so ang flight namin ay dito lang sa Clark International Airport. A few minutes ride lang from our house. So from Clark Airport to Iloilo, nasa 1 hour lang yung biyahe. Ayan, let me just give you a quick tour kung ano ang makikita dito sa Clark International Airport. So generally, mas konti ang tao dito sa Clark Airport kesa sa Manila, at dahil mas malapit kami, dito namin binook yung flight namin. Abang-abang lang ng piso sale mga madam, dahil meron pang mas mura na price ng ticket dito, at usually mas mura kapag Manila ang flight. From Iloilo Airport going to Solina Beach Resort ay nasa 3 oras pa yung biyahe. So nagpabook na lang kami ng van transfer sa mismong resort. Binayaran na namin yun in advance, and that's 5,000 pesos for the van, at one way lang yon. So upon booking ng kanilang van transfer, ayun na nga, binayaran namin. Tapos isisend na lang sa kanila yung details ng estimated time of arrival nyo. Tapos isisend nila yung contact details ng driver na susundo. Okay naman yung naging biyahe namin. Ang bilis magpatakbo ng van kasi wala naman talagang traffic sa kalsada. At ayun nga, after almost 3 hours nakadating na kami. We were given welcome drinks at nagpa-register na rin kami dito. Hiningi lang din yung mga IDs namin para malista yung pangalan. And we were asked for a 2,000 security deposit para sa mga rooms, pero refundable naman yon upon checkout. At kung hindi pa kayo nakapag-book ng Gigantes tour nyo, they can organize that for you as well. Sabihan nyo lang sila kung kailan at kung ilan kayo. Tapos na yung registration, binigyan na rin kami ng key cards per room at yung Wi-Fi password nila. Ihahatid tayo gamit itong kanilang mini golf cart kasi malaki yung place. So mapapagod tayo kung mano-mano nating dadalhin yung mga gamit natin. And on this vlog, papakita ko sa inyo yung itsura ng room at kanilang room types and room rates. So we booked their Queen Villa at ito ay malapit sa recreation area nila. I also compared the rates sa Klook, sa Agoda at sa Solina website, and after taxes, pinakamura pa rin talaga pag direct booking. They also accept cash, GCash, credit card, and debit card payments. Hi! Nandito tayo ngayon sa Solina Nature Beach Resort. Dito yan sa Carles, Iloilo. At papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng room or kung ano yung nasa loob ng room. So mag-room tour tayo! Thank you po. Enjoy your stay Thank you, po. Kuya.
So, nasa likod ito ng kanilang King Villa. Ang view mo dito ay yung restaurant at yung garden. Okay, so lakad tayo ng konti. Meron na tong shower area. And you don't need to worry kasi yung shower area nila is meron ng shampoo and conditioner. Okay, pasukin natin. Yes. Hi, shower area. Yan, meron sila mga cubicles dyan. Ayan, shower. Tapos meron na rin conditioning, shampoo, and shower gel. Oh, they have pancake. Yeah. You just get Tagulan dapat ngayon din. Hindi lang yung mga April yan. Kaya ko. Mas okay kung medyo mataas yung tubig.
Watch your step. I just took a video.